गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए. Rightly said by Kabir. He says, if both Guru and Govind are in front of you, whom will you bow first? It is indeed the Guru, because he is the person who told you who Govind is or who the Almighty is. That is the importance that our Hindu culture has given to the presence of a teacher in our life. And today, as we celebrate the Teachers' Day, I extend my prayers and my wishes to all my teachers and welcome you all to this celebration. Let us begin this occasion by invoking the blessings of the Almighty. I call upon Mrs. Simi Cyril to deliver the prayer. കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നൊരു പുഴയുടെ മറുകരയിൽ പതിയുന്നു ഉഷസിന്റെ സ്വർണ്ണവർണ്ണ കിരണം പറയാതെ വിരിയുന്നു മലരും അതിനുയരും മധു തേടി അലയുന്നു ഇന്ദ്രനീല ശലഭം ജഗദീശ നിന്റെ കരമഹിമയെങ്ങും നിറയുന്നു പാരാകി പുതുജീവനേകി താങ്ങായി തണലായി ജീവന്റെ ഉറവയായി വന്നിടൂ ഭൂമിതിൽ നിത്യപ്രകാശമേ ജീവനായി കേഴുമീ ലോകരെ ഒക്കെയും കാത്തുപാലിച്ചിടും സ്നേഹതയാനിധി പടരുന്നു രോഗാണു എവിടെയും വൈരി പോൽ തോറ്റു പിന്മാറുന്നു ഭൂലോകമാകവേ പെയ്തു നീ ചൊരിയണം മണ്ണിതിൽ എപ്പോഴും സൗഖ്യവും ജീവനും കാരുണ്യവാരിതേ നല്ല നാളുകൾ നിന്റെ വരമെന്ന ബോധ്യവും നൽകണം മാനുഷർ ഞങ്ങളിൽ എന്നുമേ ലോകാ സമസ്താ സുഖിനോ ഭവന്തു ലോകാ സമസ്താ സുഖിനോ ഭവന്തു. Thank you, ma'am. Now, I call upon Mrs. Lakshmi S. to deliver the thought of the day. A positive thought is always a wonderful beginning. Happy Teachers' Day to all the teachers. Dr. APJ Abdul Kalam, one of the great educationalists, said, "Teachers are the backbone of any country, the pillar upon which all aspirations are converted into realities." Like sculptures, teachers mold and guide the young minds to spread their wings to reach for the stars. In the midst of all the new methodologies of teaching, teachers play an indispensable role as they ignite and impact the young minds by facilitating and giving freedom to think, ask questions, explore and imagine in the learning process. Thank you. Thank you, ma'am. Our country is our motherland and we behold her in our pride. Let us take together the pledge of our country. Here are the teachers of Sri Sharda leading us in our pledge. Our pledge. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country. I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. Jai Hind! Thank you, teachers. Now, we have a wonderful cultural program organized for our dear students. Let me first welcome our English faculty, Mrs. Devi Menon, to deliver or recite a beautiful poem for us. Today, September 5th, is celebrated as the Teachers' Day. On this auspicious day, I was asked to narrate a poem. I thought about it late night. A sonnet would be easy. 14 lines and the story is over, my job is done. But am I speaking the truth? Am I speaking my heart? No. I don't want my students
to really go in and understand the poetic lines. I thought to be a little descriptive. My early years, I hardly knew a flower. Before I knew a flower, I knew a lady standing next to me. Before I stepped into the class, the lady stepped in with me. Before I knew the books, the lady opened it to me. Before I knew how to read, the lady read it for me. When I cried, she held me close to her chest, and it snapped at that time. She was mine. She made me do what I thought was impossible. She made me think I could do many things in this bright world. She built confidence in me. I am sure she was mine. As I grew, I learned definitions, new terms, new concepts. I referred books, wrote many things. But never did I ever have an urge to flick a page of the dictionary to find the meaning of the word teacher, because I knew she was mine. Years went by, teachers shifted to friends. For me, a teacher was my best friend. An ear to listen and share, a mouth to console, a person to reinforce, in short, a confidant. But still, I never searched or flipped a page of my dictionary to find what a teacher is, because I knew she was mine. I said a-bye to my days of education. Parting is inevitable, but I carried with me treasured memories and advices of my teachers. But even on that day, as I stepped out, I never ever bothered to find the meaning of the word teacher in my dictionary, because I knew they were all mine. Again came a day when I stepped into the school, not as a student, but as a facilitator. I still didn't really understand the meaning of the word teacher. Today, students no more need a teacher. They need someone to listen. They need someone to talk. They need someone to relate. They need someone to pamper. They need someone to reinforce. They, I am sure, like me, have never ever flicked the pages of a dictionary to see what a teacher is. The conservative thought of a second mother is something that I don't believe in. A friend in need is what a teacher is what students expect out of us. Correction they don't need, they need direction. A lending hand at a fall is what they prefer. As they travel through the less taken roads, the confidence that we shower on them is what they expect. Whether they take a good or a bad road, we must always be there for them. If they falter, this is what a teacher of today is. In the coming generations also, I don't think the students will ever look for the definition of a teacher, because her deeds and words would surely tell them what a teacher is. She is always yours. Happy Teachers' Day. Poetry is always the sound of music and very soothing to our emotions.
Thank you, ma'am, for such a wonderful rendering. Now, I welcome Mrs. Shalini for the Malayalam recitation. ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ. വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോന്റെ എന്റെ ഗുരുനാഥൻ എന്ന കവിതയിലെ ഏതാനും വരികളാണ് ഞാനിവിടെ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത്. ലോകമേ തറവാടുതനിക്ക് ചെടികളും പുൽകളും പുഴുക്കളും കൂടി തൻ കുടുംബക്കാർ ത്യാഗമെന്നതേ നേട്ടം താഴ്മതാനഭ്യുന്നതി യോഗവിത്തേവം ജയിക്കുന്നിതൻ ഗുരുനാഥൻ താരകാമണിമാല ചാർത്തിയാൽ അതും കൊള്ളാം കാറണിച്ചളി നീളെ പുരണ്ടാൽ അതും കൊള്ളാം ഇല്ലിഹ സംഘം ലേപമെന്നിവ സമസ്വച്ഛമല്ലയോ വിഹായസ് സമസ്വച്ഛമല്ലയോ വിഹായ സൗവണ്ണമെൻ ഗുരുനാഥൻ ദുർജന്തുവിഹീനമാം ദുർലഭതീർത്ഥഹ്രദം കജ്ജളോദ്ഗമമില്ലാത്തൊരു മംഗളദീപം പാമ്പുകൾ തീണ്ടിടാത്ത മാണിക്യമഹാനിധി പാഴ്നിഴലുണ്ടാക്കാത്ത പൂനിലാവെന്നാചാര്യൻ ശസ്ത്രമെന്നിയെ ധർമ്മസങ്കരം നടത്തുന്നോൻ പുസ്തകമെന്നിയെ പുണ്യാധ്യാപനം പുലർത്തുന്നോൻ ഔഷധമെന്നിയെ രോഗം ശമിപ്പിപ്പവൻ ഹിംസാദോഷമെന്നിയെ യജ്ഞം ചെയ്വവൻ എന്നാചാര്യൻ ശാശ്വതമഹിംസയാണ് മഹാത്മാവിൻ വ്രതം ശാന്തിയാണവിടേക്കു പരദേവത പണ്ടേ ഓതുമാറുണ്ടദ്ദേഹം അഹിംസാമണിച്ചട്ടയേതുടവാളിൻ കൊടുവായ്ത്തലമടക്കാത്തു ഭാര്യയെ കണ്ടെത്തിയ ധർമ്മത്തിൻ സല്ലാപങ്ങൾ ആര്യസത്യത്തിൻ സദസ്സിലെ സംഗീതങ്ങൾ മുക്തിതൻ മണിമയക്കാൽ തലക്കിലുക്കങ്ങൾ മുറ്റുമൻ ഗുരുവിന്റെ ശോഭനവചനങ്ങൾ. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, ma'am. Now we have a surprise. We have our Mani sir performing a song for you. ஞாபகம் தாலாட்டும் ஏதோ ஒரு பாட்டு என் காதில் கேட்கும் கேட்கும் போதெல்லாம் ஞாபகம் தாலாட்டும் என் கண்களின் இமைகளிலே உன் ஞாபகம் சிறகடிக்கும் நான் சுவாசிக்கும் மூச்சினிலே உன் ஞாபகம் கலந்திருக்கும் ஞாபகங்கள் மழையாகும் ஞாபகங்கள் குடையாகும் ஞாபகங்கள் தீமூட்டும் ஞாபகங்கள் நீரூட்டும் ஏதோ ஒரு பாட்டு என் காதில் கேட்கும் கேட்கும் போதெல்லாம் ஞாபகம் தாலாட்டும்
ஆசையெல்லாம் நீ பேசும் ஞாபகமே. பூக்களின் மேலே பனித்துளி பார்த்தால் முகப்பரும் ஞாபகமே. அதிர்ஷ்டம் என்றதும் முந்தன் மொத்தம் ஞாபகம். ஏதோ ஒரு பாட்டு என் காதில் கேட்கும். கேட்கும் போதெல்லாம் ஞாபகம் தாலாட்டும். ஞாபகமே. வசந்தம் என்றாலே உன் வருகை ஞாபகமே. தொட்டா சுருங்கி பார்த்தால் உந்தன் வெட்கம் ஞாபகமே. அலைகள் போலவே மோதும் உந்தன் ஞாபகம். மறந்து போனதே எனக்கு எந்த ஞாபகம். ஏதோ ஒரு பாட்டு என் காதில் கேட்கும். கேட்கும் போதெல்லாம் ஞாபகம் தாலாட்டும். என் கண்களின் இமைகளிலே உன் ஞாபகம் சிறகடிக்கும். நான் சுவாசிக்கும் மூச்சினிலே உன் ஞாபகம் கலந்திருக்கும். ஞாபகங்கள் மழையாகும், ஞாபகங்கள் குடையாகும். ஞாபகங்கள் தீமூட்டும், ஞாபகங்கள் நீரூற்றும். ஏதோ ஒரு பாட்டு என் காதில் கேட்கும். கேட்கும் போதெல்லாம் ஞாபகம் தாலாட்டும். Thank you, sir, for the wonderful music. Now, I request our guide, our mentor, our leader, Dr. Deepa Chandran, Senior Principal, to deliver the message. Happy Teachers' Day to all the teachers. May God bless you all for the wonderful service you are doing to the community, to your children, and may God bless you to make a difference in the life of every child whom you see, and you inspire everyone around you. Thank you, ma'am, for the wonderful message of yours. Now it is time for the national anthem. On behalf of everyone, I thank you for participating in today's occasion.